মানে কে বেশি এক্সপ্যান্ড করে আর কে কম এক্সপ্যান্ড করবে বিটুইন সলিডস লিকুইডস এন্ড গ্যাসেস? স্যার গ্যাস বেশি। গ্যাস সব থেকে বেশি, অফকোর্স গ্যাস সব থেকে বেশি। সলিড যে করে না তা না, বাট কম্পেয়ার টু গ্যাসেস এন্ড লিকুইডস সলিডের এক্সপ্যানশন সব থেকে কম। আর বাই দ্যাট লজিক সব থেকে বেশি এক্সপ্যান্ড করে হলো আমার গ্যাস। তো এই গ্যাসের এক্সপ্যানশন নিয়েই we'll look at a demonstration first and then we'll move on to our next topics. Okay, সবাই নোটিস করি। Okay, আগে সেটআপটা দেখো। what this guy has done is একটা বটলের ক্যাপটার উপরে একটা বেলুন লাগায় রাখছে। আচ্ছা, if I ask you বেলুনটা কি ইনফ্লেটেড নাকি ডিফ্লেটেড, কি মনে হয় গাইস? স্যার ডিফ্লেটেড। Deflated, of course it's deflated. আচ্ছা, কিন্তু you cannot say যে বটলটা এম্পটি। বটলের ভিতর কি আছে? এয়ার ট্র্যাপড আছে। bear this in mind, এয়ার ট্র্যাপড আছে বটলটার ভিতরে। ওকে, লেটস সি। Why? You could see that heat rises with different experiments that we've already shown you. Why is that happening? So to show you that, I have a bottle with a balloon on top, and what's inside the bottle? Air is inside that bottle. Well, we can do something to that air. We can heat it or cool it to show you what's happening. And just so you can see what's happening, I put the balloon on top to capture that air. So I have a hot plate. I'm heating up a pot of hot water, not sticking my hand in it, it's pretty hot. A plastic bottle. When I stick the bottle in the hot water, it's going to heat the air inside that bottle. And you can see almost instantly that this air is actually rising. Well, why is it rising? It's because the molecules of air are heated up and they're actually spreading out. They're spreading out, becoming less dense, becoming lighter. And you can see all the air in this bottle is expanding, spreading out, taking the space up in this balloon. Wow, it's not going to blow up till it pops, but it is expanding. And as that air is heated, it expands and it becomes lighter than everything else around it. So it's taking up more space. Those molecules are moving around quicker, bumping into each other. They need more space. They're expanding. Well, now I have a bucket of ice water. I'm going to slow those molecules down. Drop. What did he just say? I'm going to slow these molecules down because আমি তোমাদেরকে একদম ডে 1 থেকে কাইনেটিক মডেলের এই জিনিসটাই বলে আসার চেষ্টা করতেছি যে সব সময় কাইনেটিক এনার্জির সাথে কাকে লিংক করবা? টেম্পারেচারকে। তুমি যদি তোমার ম্যাটারের টেম্পারেচার বাড়ায় দাও, ম্যাটারের পার্টিকেলস গুলার কি বেড়ে যাবে? কাইনেটিক এনার্জি। গাইস বুঝতে পারছো? আর যদি টেম্পারেচার কমায় দাও তাহলে সেই ম্যাটারের মলিকিউলস গুলার কি কমে যাবে? কাইনেটিক এনার্জি। দ্যাটস ওয়াই হি সেড আই এম গোইং টু স্লো দিস মলিকিউলস ডাউন। নেক্সট দেখি। Drop it in. Almost right away, that air is collapsing, condensing down. You can see there's no air in the balloon because that air sinks. It drops. It's less dense. And all those air molecules are slowing down, coming tighter together. They don't need as much room. Wow, it's almost sucking the balloon into the bottle. Warm air rises, cold air sinks. Neat concept. Thanks. Guys, did you find this interesting, the concept? মাত্র যেটা দেখলাম? Yes, sir. Right. So, এইটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং I would say ডেমনস্ট্রেশন ছিল কিসের জন্য? থার্মাল এক্সপেন্সিভিটির জন্য। আচ্ছা, তো থার্মাল এক্সপেনশন আমরা দেখলামই। থার্মাল এক্সপেনশন শেষ হয়ে গেলে what we will discuss today is heat capacity. What is this heat capacity we talk of? আজকে আমাদের নেক্সট টপিক হলো হিট ক্যাপাসিটি। একটু টাইম দাও। আজকে 3-4টা জিনিস দেখবো, সবগুলো ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, বিফোর এনিথিং গাইস, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, তোমাদের নেক্সট তোমাদেরকে এক্সামের ডেট দিছি? ইয়েস স্যার, মানডে তো বলেছিলেন। রাইট। এক্সামের ডেট দেওয়া আছে কাইনেটিক মডেল পর্যন্ত। ফাইন। আর একটা সেকেন্ড ওয়েট করো, একটু দেখা দিচ্ছি।
Okay, all set. This is what we were discussing in the last class. আমরা একটু ট্রান্সফার অফ থার্মাল এনার্জি নিয়ে আগে একটু ডিসকাস করে ফেলি, তারপরে আমরা স্পেসিফিক হিট, স্পেসিফিক লেটেন্ট, সরি স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি, হিট ক্যাপাসিটি, তারপর স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি, তারপরে স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট, এগুলা নিয়ে জিনিস নিয়ে ডিসকাস করব। আচ্ছা, লেটস স্টার্ট উইথ দিস। এই টপিকে আমাদের কি কি শিখতে হবে? Understanding that the thermal energy is transferred from region of higher temperature to a region of lower temperature. Heat সব সময় flow করে কোন ডাইরেকশনে? Always heater flow direction হলো higher temperature থেকে lower temperature এর দিকে। আচ্ছা, conduction, convection, radiation আমরা of course দেখবো, but before that এগুলো সব দেখে ফেলছি। এখন we have to focus on specific heat, এই জিনিসগুলা specific heat and everything. Okay, আগে আমি একটু তোমাকে হেডস আপ দিয়ে রাখি। লেটস সে একটা let's say I take an aluminium block, এই জায়গায় let's say this is an aluminium block. Okay, এই অ্যালুমিনিয়াম ব্লকটাকে আমি হিট আপ করলাম। Right, so I heat up this aluminium block. ওর ভিতরে হিট এনার্জি আমি সাপ্লাই করলাম। হিট এনার্জি ইজ সাপ্লাইড টু দ্য অ্যালুমিনিয়াম ব্লক। এখন আমাদের টপিক আজকে ফার্স্টে হলো হিট ক্যাপাসিটি। হিট ক্যাপাসিটি শেষ করে দেন উইল মুভ অন টু স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি। আগে হিট ক্যাপাসিটি কি সেটা বলে নিচ্ছি, খেয়াল করে দেখো। So what is this heat capacity we talk of? Heat capacity is the amount of energy, key energy, of course thermal energy, which must be supplied to a body to raise its temperature by 1 degree Celsius. এভাবে বলতে পারি, it is the energy required to raise the temperature of a body by 1 degree. আর ইউনিট লিখলাম না, you know. একটা বডির টেম্পারেচারকে 1 ডিগ্রি বাড়াতে যতটুকু এনার্জি সাপ্লাই করতে হবে, it is the key required energy required. ওকে, এখন হিট ক্যাপাসিটি যদি আমি লিখতে চাই ইকুয়েশন, হিট ক্যাপাসিটির ইকুয়েশন হবে হলো E equals C del theta. And you must be wondering C কি আর del theta কি, সবকিছু এক জায়গায় রাখতেছি যেন তোমার জন্য ইজিয়ার হয়। এটা হলো এনার্জি সাপ্লাইড, ক্যাপিটাল সিটা হলো হিট ক্যাপাসিটি, আর ডেল থিটা হলো আমার রাইজ ইন টেম্পারেচার। লিখে দিচ্ছি, ই হলো আমার এনার্জি সাপ্লাইড, সিটা আমার হিট ক্যাপাসিটি, আর ডেল থিটা হলো আমার রাইজ ইন
temperature. Guys, হিট ক্যাপাসিটির কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার সবার? আর আমি যদি এখান থেকে সি কে সাবজেক্ট বানাই, therefore c equals to কি আসবে দেখো তো, e by del theta. এটাকে আমি কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? সিটা কি? হিট ক্যাপাসিটি। ইটস দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড। কিসের জন্য সেই এনার্জি? এই ডেল থিটাটার জন্য। যে চেঞ্জ করতে কতটুকু এনার্জি লাগবে, দ্যাটস হোয়াট উই কল হিট ক্যাপাসিটি। এভরিওয়ান আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, এতটুকু বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি? এই আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সো আমাদের হিট ক্যাপাসিটি ডান। নাও উইল মুভ অন টু স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, আরে এই ভেজাল করার দরকার কি? আমার কাছে তো হিট ক্যাপাসিটি আছেই, আবার স্পেসিফিকের দরকারটা কি? আসতেছি। When you have just the heat capacity, the problem with just heat capacity is different massের জন্য আমার হিট ক্যাপাসিটি কিন্তু ডিফারেন্ট। আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বলি, তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে ইজিয়ার হবে এই কনসেপ্টটা। খুব কেয়ারফুলি আমার কথা শোনো। আমি যদি তোমাকে পানি গরম করতে দেই, ধরো মাইক্রোওয়েভ ওভেনেই, কেয়ারফুলি আমার কথা শোনো। আমি তোমাকে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভিতরে একটা গ্লাসে একটু পানি দিলাম, আর এত বড় একটা কন্টেইনারে পানি দিলাম। ওকে, এখন দুইটাকে দিয়ে বললাম মাইক্রোওয়েভে দিয়ে গরম করো। যদি দুইটাকে তুমি সেম টাইমের জন্য মাইক্রোওয়েভ ওভেনের ভিতর রেখে সুইচ অন করে দাও, আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, ডু ইউ থিঙ্ক দুইজনের টেম্পারেচার সেম থাকবে? একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও। No, sir. অফকোর্স নট। ইউড সি যে এইটা অনেক গরম হয়ে গেছে, কিন্তু এইটা তেমন একটা গরমই হয় নাই। কেন? দুইটার ভিতরে জাস্ট একটা জায়গায় ডিফারেন্স। ওয়্যার ইজ দ্য ডিফারেন্স গাইস? ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই? Sir, amount. Size. Masse. Since you did not take the mass into consideration, per unit mass কে কতটুকু এনার্জি দিতে হবে ও টেম্পারেচার রেজ করার জন্য, এই জন্যই এই ডিসক্রিপেন্সিটা অ্যারাইজ করে। দুজনের জন্য কিন্তু সেম টেম্পারেচার জীবনেও হবে না, বিকজ দ্য ম্যাসেজ আর ডিফারেন্ট। তাহলে আমি যদি ম্যাস মুস সব বাদ দিয়ে নর্মাল ওয়াটার নিয়ে কথা বলি, যে যে কোনো স্যাম্পল অফ ওয়াটারের টেম্পারেচার রেজ করতে ওকে কতটুকু এনার্জি দিতে হবে, তখন ইউ ব্রিং ইন দ্য কনসেপ্ট অফ স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। ওয়ার্ডটা দেখো তো আগেরটার সাথে এটা ডিফারেন্স কোথায়? জাস্ট একটা ওয়ার্ডে ডিফারেন্স, এন্ড দ্যার ইজ স্পেসিফিক। তাহলে এটা যদি আমি ডিফাইন করা স্টার্ট করি, কি হবে দেখি? ইট ইজ দ্য এনার্জি required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree. আগেরটার এটার ডিফারেন্সটা খেয়াল করে দেখো, সবকিছু আইডেন্টিক্যাল, এভরিথিং ইজ সেম, দ্য ওনলি ডিফারেন্স ইজ, খেয়াল করে দেখছো কি guys? Did you notice what is the only difference? Yes, sir. The only Sir, difference 1 is kg. 1 kg, একটা স্পেসিফিক না। আমি যদি এইটার ইকুয়েশন লিখতে চাই, এটার ইকুয়েশন হবে হলো E, আর ওই সেম ব্লক, দ্য সেম ব্লক যদি নেই, রাইট, সেম ব্লক নিলাম, ওকে আমি হিট আপ করলাম, আর
ওর জন্য স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি যদি আমি দেখতে চাই, ইকুয়েশন হবে হলো E ইকুয়ালস এম সি ডেল থিটা। এখন এটা কি? ইট ইজ দ্য এনার্জি সাপ্লাইড। এমটা কি? mass of the substance, C হলো আমার specific heat capacity, and finally del theta হলো আমার change in temperature. guys একটু কপি করে ফেলবো প্লিজ এই দুটা, heat capacity আর specific capacity, প্লিজ কপি করে ফেল একটু, and let me know when you're done. শেষ হলে একটু বলুন, কপিতে একটু লিখে ফেলো। guys are well done? Sir, 2 minutes. Okay. এবার তো শেষ নাকি? Yes, sir. ওকে ফাইন। একসাথে এক জায়গায় রাখলে যে সুবিধাটা সেটা হলো ইউ ক্যান সি দুটা ডিফারেন্স। আচ্ছা, স্পিকিং অফ সি, হিট ক্যাপাসিটির সি আর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটির সি দুটো কি সেম? ডু ইউ সি এনি ডিফারেন্স গাইস? খেয়াল করে দেখো তো, হিট ক্যাপাসিটির সি আর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটির সি কোনো ডিফারেন্স দেখো? Sir, একটা বড়। এক্স্যাক্টলি, এটা আপার কেস, এটা লোয়ার কেস, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু মেক্স আ লট অফ ডিফারেন্স। হিট ক্যাপাসিটি সিটা ক্যাপিটাল সি আর
স্পেসিফিক ক্যাপাসিটিটা স্মল সি, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো খেয়াল রাখবা। এখন let's take a look at some calculation. Heat capacity বা specific capacity, আগে এক্সপেরিমেন্টটা দেখব, তারপরে what we'll do is কিছু ক্যালকুলেশনস দেখব। আগে দেখব মেজারিং দ্য স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। এই এক্সপেরিমেন্টে কি কি লাগবে? You need the following equation to determine the specific heat capacity of a substance. ইকুয়েশনটা দেখো তো, specific heat capacity equals heat supplied to the substance divided by mass into change in temperature. বলবো এটা তো কিরকম লাগতেছে? Don't worry guys, this is something we have already seen আমার এখানে। আরে মুছে দিলাম তো। স্পেসিফিক ক্যাপাসিটির ইকুয়েশন যেটা আমরা লাস্টে দেখলাম, E equals mc del theta, এখান থেকে যদি আমি c কে সাবজেক্ট বানাই, c কি হবে? E by m টাইমস ডেল থিটা। তাহলে স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি বের করার জন্য আমার কি কি লাগবে? এনার্জি সাপ্লাইড, মাস, আর চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। গাইস, I see a lot of times students referring to this as temperature. No, that would be absolutely wrong. The term should be change in temperature. Do not mix up temperature with change in temperature. Guys, সবাই দেখছো কি বললাম? এবার নেক্সটে দেখো। If we are done with this, next up what we see is দেখো, actually why don't we just see it from here? Exactly the same. Practically investigate করব আমি specific heat capacity of a substance. Let's see কিভাবে করা যেতে পারে। ওই যে E equals mc del theta, এটাকে আমি রিঅ্যারেঞ্জ করলাম। ওকে, কি কি লাগবে? We must measure the mass m in kg of the substance. ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স দিয়ে আমি mass বের করলাম। Measure the initial temperature and the final temperature. আমি হিট আপ করার আগের টেম্পারেচার আর হিট আপ করার পরের টেম্পারেচার বের করলাম। Determine the amount of thermal energy supplied. এনার্জিটা বের করে ফেললাম E, তারপর আমি ইকুয়েশনে বসাই দিব। E পেয়ে গেলাম, ম্যাস জানি, ইনিশিয়াল টেম্পারেচার, ফাইনাল টেম্পারেচার জানি, এন্ড ইউ নো ডেল থিটা হলো ইনিশিয়াল ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল। এটা করলে আমি সি এর ভ্যালু পেয়ে যাব। এক্সপেরিমেন্টটা কি ক্লিয়ার গাইস? আমি এটা একদম পুরো তোমাদেরকে ফরম্যাটে, এক্সপেরিমেন্ট ফরম্যাটে এটা তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। নাও লেটস টেক আ লুক এট সাম ক্যালকুলেশন। দেখি, let's start with this. You fill a kettle with 300 grams of water at an initial temperature of 15 degrees Celsius. How much energy is needed to make the water heat up to boiling point? The specific capacity of water is 4200 joule per kg Kelvin. Guys, যারা কাজ করো প্লিজ লিখো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়ে কোয়েশ্চেনটা একটু কপি করো, এর কপির ভিতর থাকবে। Everyone please copy the question. Guys, question copy করতেছো? Everyone? Yes, sir. Okay, okay.
Done, everyone? Yes, sir. Done. Now, সব সময় একদম টানেল ভিশন থাকতে হবে। এক্স্যাক্টলি চাইছে কি কোয়েশ্চেনে সেটার উপর একটু ফোকাস করি। হাউ মাচ এনার্জি ইজ নিডেড, তার মানে আমি যদি ইকুয়েশনটা লিখি, ই দেই, ই ইকুয়ালস এমসি ডেল থিটা, এই ইটা তোমার কাছে বের করতে বলছে। ম্যাস, ম্যাসের ভ্যালু কত গাইস? একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। লুক এট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ম্যাস গিভেন ইন দ্য কোয়েশ্চেন। কোন ইউনিটে দেওয়া দেখো তো? স্যার গ্রামে দেওয়া। গ্রামে দেওয়া, ওকে শহরে আনতে হবে, আই মিন গ্রাম থেকে কনভার্ট করতে হবে কেজিতে। হাউ এক্স্যাক্টলি ডু উই কনভার্ট a value from gram to kg? Divided by 1000. তাহলে 300 গ্রাম কত কেজি হবে এভরিওয়ান? স্যার 0.3। 0.3। তাহলে ম্যাস হলো আমার 0.3। সি এর ভ্যালু কোয়েশ্চেনে গিভেন 4200। ওয়াটারের সি ইজ অলওয়েজ 4200। আর ডেল থিটা, ডেল থিটার ভ্যালু কত? এটা কিভাবে ফিগার আউট করবো গাইস? ডাইরেক্টলি ডেল থিটার ভ্যালু দেওয়া নাই, ইনডাইরেক্টলি দেওয়া আছে। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই ডেল থিটার ভ্যালু কি হবে, বা ডেল থিটা আমি বের করি কিভাবে? ডেল থিটা লিখে দিচ্ছি, as in change in temperature is always theta f minus theta I. theta f minus theta I মানে কি? f আর I বলতে কি বুঝি আমরা এভরিওয়ান? গাইস এই কনটেক্সটে f আর I বলতে কি বুঝি? what do you say? স্যার ফাইনাল এন্ড ইনিশিয়াল। কারেক্ট, একটা ফাইনাল আর একটা ইনিশিয়াল। ট্রু, একটা ফাইনাল একটা ইনিশিয়াল। সো লুক এট দ্য ফাইনাল ওয়ান। ফাইনাল কত হবে? আমাকে বলছে আপ টু বয়লিং, কথা হচ্ছে ওয়াটার নিয়ে। ডু উই নট নো দ্য বয়লিং টেম্পারেচার অফ ওয়াটার এভরিওয়ান? স্যার 100 ডিগ্রি। 100, এক্স্যাক্টলি 100 মাইনাস ইনিশিয়ালি কততে ছিল? 15। 15। 100 মাইনাস 15 কত হয়? 85। তাহলে ডেল থিটার ভ্যালু কত নিব? 85। এটা করলে ই এর ভ্যালু কত আসে আমাকে করে বলতে পারবা প্লিজ একটু? গিভ মি দ্য ভ্যালু অফ ই। গাইজ আমি ফার্স্টেই বলছিলাম ক্যালকুলেটর যেন সাথে থাকে। কত আসছে? স্যার একটু ওয়েট করেন। ওকে। স্যার 107,100। 107,100 সবার আসছে? বাকিদের কি আসে? গাইস বাকিদের কি আসে? সবার করতে হবে গাইস, বসে থাকলে হবে না এভরিওয়ান, প্লিজ স্পিড আপ। ডান।
স্যার নরমালি কি ভ্যালু এত বড়ই আসে? Of course, look at the value. এই যে 107100 তোমার ভ্যালু কিটার কাছাকাছি আসছে? স্যার আমার এটাই আসছে। এক্স্যাক্টলি। সো m হলো 0.3, c এর ভ্যালু হলো 4200 ইনটু ডেল থিটা হলো 85, 107100, দিস ইজ দ্য ভ্যালু। স্যার আমারও একই আসে। এক্স্যাক্টলি, দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। এটাই দেখাই দিলাম ওয়ার্ক এক্সাম্পল কিভাবে করতে হয়। এন্ড ইফ আই শো ইউ আমাদের আমি দুই জায়গার থেকেই ইয়ে করি, যেটা ধরো কিছু জিনিস যেরকম একদম 100% সেম, সেটা এডএক্সেল থেকেও দেখি, কেমব্রিজ থেকেও দেখি। তুমি যদি এই সেম কোশ্চেনটাই দেখো, ইউ উইল বি সারপ্রাইজড টু সি। আমি তোমাকে এই জায়গায় দেখাই দিই। ওয়ার্ক এক্সাম্পল নাম্বার 2 যদি দেখো তোমার বইতে, ইউ উড সি একদম সেম কনসেপ্ট। আর এটা দেখাই দিলাম টু গিভ ইউ গাইজ দ্য আইডিয়া যে আমার কি জানি ওয়ার্ডটা, ইনডাইরেক্টলি কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, সেরকম ইনডাইরেক্ট ইনফরমেশন গুলো কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয়। কোশ্চেনের ভিতরে ফাইনাল টেম্পারেচারের ভ্যালুটা দেওয়া নাই, খেয়াল করে দেখছো? The value of the final temperature was not given in the question. তারপরেও কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম based on what idea? Based on our previous knowledge যে water boils at 100 degrees Celsius. এবার ক্লিয়ার গাইস? গাইস আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার হলো সবার মাত্র যা দেখলাম? ইয়েস স্যার। ওকে, সো আমি জানি অনেকের কাছে নতুন টপিক লাগতেছে, বাট জাস্ট বেয়ার উইথ মি, যেই জায়গাতেই কনফিউশন সাথে সাথে আমাকে থামায় জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নিও। আমাদের আগের ফরম্যাটে এখন আরো নতুন দুটো জিনিস দেখতে হবে। আগের বার আমি দেখলাম হিট ক্যাপাসিটি, তারপরে দেখলাম স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো একদম সেম ফরম্যাটে। ফার্স্টে দেখবো আমরা লেটেন্ট হিট, তারপরে দেখবো স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এই ওয়ার্ডটার মিনিং জিজ্ঞেস করি, লেটেন্ট, এনি আইডিয়াস গাইস? লেটেন্ট বলতে আমরা এক্স্যাক্টলি কি বুঝি? সার্চ আপ করে না গুগলে আবার, জাস্ট তোমার কমন সেন্স। শুনছো কখনো লেটেন্ট ওয়ার্ডটা এর আগে? এনিওয়ান? হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য ওয়ার্ড লেটেন্ট? এনিওয়ান? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, লেটেন্ট মানে হলো বেসিক্যালি হিডেন। ওকে, latent basically means in this context hidden. So in a way latent heat is hidden heat. তুমি বলবা this doesn't make any sense, হিট আবার হিডেন কেমনে হয়? ওকে, এটাই তো আমাদের ডিসকাশন গাইস, হিট আবার হিডেন কেমনে হয়। তুমি একটু রিকল করো আমাদের স্টেট চেঞ্জের গ্রাফটা যদি দেখি। ওকে, আমরা যদি আমাদের গ্রাফ ফর স্টেট চেঞ্জটা রিকল করি, this is what the graph looks like. এটা হলো আমার টেম্পারেচার এগেইনস্ট টাইম। স্টার্ট হয় খুব সুন্দর মতো এই জায়গা থেকে, ধরলাম আইস at -20 ডিগ্রি। This is -20 ডিগ্রি, এটাতে আছে আইস। আস্তে আস্তে this is my 0 ডিগ্রি।
0°C, বাট এখনো কিসে আছে, আইসি আছে কিন্তু। দিস ইজ আইস। আমি একটু বড় করি। at 0°C এই পয়েন্টে এসে কি হয়ে গেল, ওয়াটার এই পয়েন্টে হয়ে গেল আমার এখনো 0°C, এই যে জিরোতেই আছে, বাট দিস টাইম ইট হ্যাজ বিকাম ওয়াটার। let's focus on just this part, okay, let's just focus on this part, আইস থেকে ওয়াটার। দেখো তো গাইস, আইস এট 0° ছিল, আইস থেকে ওয়াটার হলো এট 0°, স্টেট চেঞ্জ হলো এতটুক পার্টে, চেঞ্জ ইন স্টেট, বাট কোনো টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো না। তুমি কন্টিনিউয়াসলি হিট করতেছো। তুমি যদি একটা কন্টেইনার নাও which contains water, okay, তুমি একটা কন্টেইনার নিলা which contains ice, actually ice at -20°, তারপর তুমি কন্টিনিউয়াসলি ওকে হিট আপ করা স্টার্ট করো। let's say you have a container যেটার ভিতরে এই যে এরকম আইস কিউবস নাও তুমি অনেক অনেক, and then you start heating the whole thing up, ওকে, হিট আপ করা স্টার্ট করলা। এই আইস আস্তে আস্তে মেল্ট করা স্টার্ট করবে, মেল্ট করে ওয়াটার হইলো। তো আইস 0° থেকে স্টার্ট করে আনটিল অল দ্য আইস মেল্টস ইনটু ওয়াটার এট 0°। তুমি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হিট দিয়ে যাচ্ছ, এমন না যে হিট ওকে তুমি দাও নাই, হিট দিলা বাট ওর টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো না। তাহলে ওয়্যার ডিড দ্য হিট গো? খেয়াল করে দেখো তো গাইস, আমরা সবসময় জানি যে যে কোনো কিছুকে হিট আপ করলে ওর টেম্পারেচার কি হয়। কমন সেন্স কি বলে গাইস? when you heat something up, what happens to its temperature? Does it increase or decrease, everyone? Sorry, increase. Of course, when you heat something up, or temperature definitely increase করে, correct? কিন্তু এই জায়গায় দেখতেছি despite you heating this up, ওর টেম্পারেচার কিন্তু বাড়তেছে না। তাহলে এই হিটটা কোথায় গেল? That's why, guys, we have the concept of latent heat. Why is it called latent? Latent এর synonym তোমাকে আমি আগেই বলছিলাম যে hidden. Hidden কেন বলতেছি? Because আমি হিট সাপ্লাই করতেছি, but I don't see যে ওর টেম্পারেচার বাড়তেছে। তাহলে it looks as though the heat gets hidden somewhere. That's why the name latent heat. শুনছো সবাই কি বললাম? Yes. Okay, Yes, and sir. now if I ask you যে এই যে hidden heat এর কাজটা কি? What is the purpose of this hidden heat? The purpose is to change the state. এই যে তোমার ম্যাটারের ভিতরে intermolecular forces গুলা ব্রেকডাউন করা বা মলিকুলার বন্ড গুলা ব্রেকডাউন করতেই এই হিটটা ইউজ আপ হয়ে যায়। সো বন্ড ব্রেক করার জন্য যদি তুমি হিট ইউজ আপ করে ফেলো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ হিট টু রেইজ দ্য টেম্পারেচার। এবার কি আইডিয়া ক্লিয়ার গাইজ? তো তারপরে তুমি যদি আবার এই জায়গায় তাকায় দেখো, ইউড সি এই জায়গায় what we have is এই লাইন কিন্তু দিবা না, এটা জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য লাইন দিলাম। ইন রিয়েলিটি এরকম কোনো লাইন নাই। যেহেতু লাইন নাই, লাইনটাকে একটু ইয়ে করে দিই। রাইট, হ্যাঁ, ইনাফ। সো এই জায়গায় এখানে তো ওয়াটার হয়ে গেছে, ওয়াটার হইলো আস্তে আস্তে তুমি হিট করলে টেম্পারেচার বাড়বে। সো লেটস সে, আরে আরে আরে,
this is water at 100 degree, এই জায়গায় ওয়াটার উপরে দিই, যেভাবে দিচ্ছিলাম এতক্ষণ ওভাবে দিই যাও। দিস ইজ ওয়াটার অ্যাট, এই ভ্যালুটা হলো 100 ডিগ্রি। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পুরা ওয়াটারটা at 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস টার্নস ইনটু স্টিম at 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, টেম্পারেচার দেখো কি থাকতেছে, কনস্ট্যান্ট। স্টিম হয়ে গেল, স্টেট চেঞ্জ শেষ, তারপরে যে আবার তোমার টেম্পারেচার রাইজ করবে। কিন্তু এই জায়গায় ওয়াটারকে বয়েল করে স্টিম বানানোর সময় তুমি তো কন্টিনিউয়াসলি হিট এনার্জি সাপ্লাই করছো। হোয়াট হ্যাপেন টু দ্যাট হিট এনার্জি গাইস, এনি আইডিয়াস? এই হিট এনার্জিটা দিয়ে হলো কি, এই হিট এনার্জিটা দিয়ে আর যাই হোক টেম্পারেচার তো বাড়ে নাই, টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট ছিল। তুমি হিট দিচ্ছ বাট টেম্পারেচার বাড়তেছে না, তুমি হিট দিলা বাট টেম্পারেচার রাইজ করলো না। হোয়াট আইডিয়া ডাজ দ্যাট গিভ ইউ? তার মানে কি মনে হচ্ছে না যে হিটটা গেটস হিডেন সামওয়্যার, এন্ড এগেইন হিডেন হিটের আরেক নাম কি, লেটেন্ট হিট। তাহলে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি এই স্টেট চেঞ্জটা কিসের জন্য ছিল, এই স্টেট চেঞ্জটা আইস থেকে ওয়াটার, তার মানে কি সলিড টু লিকুইড, এভাবে দিই, সলিড টু লিকুইড। আর এই স্টেট চেঞ্জটা কিসের থেকে কিসে হলো গাইস? স্টেটস গুলা কি বলো না একটু প্লিজ। এভরিওয়ান, এই স্টেট চেঞ্জটা কিসের জন্য হচ্ছে? ওয়াটারটা কি লিকুইড টু লিকুইড থেকে কিসে যাচ্ছে গাইস? শুনতেছো না? স্টিম আমার কোন স্টেট অফ ম্যাটার একটু বলো গাইস, ক্যান ইউ হিয়ার মি? নেভার মাইন্ড, দিস ইজ গ্যাস। এখন সলিড টু লিকুইড দেখো আর লিকুইড টু গ্যাসের উপর ফোকাস করি আমরা। সলিড থেকে লিকুইডে এই যে হিডেন হিটটা, হোয়াট ইজ ইটস নেম? সেম গোস ফর লিকুইড টু গ্যাসে নেওয়ার জন্য যে এই এগেন হিডেন হিটসটা, হোয়াট ইজ দ্য নেম, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ডিসকাশন। আজান দিচ্ছে, আজানটা শেষ হোক, তারপর আবার স্টার্ট করতেছি, একটু টাইম দাও।
গাইস কথা ক্লিয়ারলি শোনা যায় এভরিওয়ান? ওকে, দেখো সলিড থেকে লিকুইড, এই যে হিডেন হিটটা, তুমি হিট সাপ্লাই করতেছো বা টেম্পারেচার বাড়লো না, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস হিডেন হিট? দিস ইজ হোয়াট ইউ কল, প্লিজ কেয়ারফুলি দেখো, latent heat of fusion। আর লিকুইড থেকে যখন গ্যাস হচ্ছে, যে ওয়াটার থেকে স্টিম মানে লিকুইড থেকে গ্যাস, লিকুইড থেকে গ্যাস হওয়ার সময় হিট সাপ্লাই করলে, যে হিট সাপ্লাই করতেছো বাট টেম্পারেচার বাড়ে না, তাহলে এই হিডেন হিটটার নাম কি? দিস ইজ হোয়াট ইউ কল latent heat of vaporization। গাইস আইডিয়া ক্লিয়ার? এভরিওয়ান নামগুলোর মিনিং কি বুঝতে পারছো? তাহলে latent heat of fusion বেসিক্যালি কি রিপ্রেজেন্ট করে, যে সলিড থেকে লিকুইড বানাইতে কতটুক হিট লাগবে। সিমিলারলি latent heat of vaporization কি রিপ্রেজেন্ট করে, লিকুইড থেকে গ্যাস বানাইতে কতটুক হিট লাগবে। গাইস অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? হ্যালো, শুনতেছো? তাহলে এটা একটু কপি করে ফেলো, গ্রাফটা একটু কপি করে ফেলো, এই ভ্যালুস গুলা সহ, সুপার ইম্পর্টেন্ট, এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট গ্রাফ দিয়ে দেখা। গাইস ক্যান ইউ হিয়ার মি? আমি তো বুঝতেছি না আমার কথা শুনতেছো নাকি। Yes, sir. ওকে, একটু বইলো, কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে গ্রাফটা কপি করে ফেলো, সুন্দর করে স্কেল দিয়ে কপি করে ফেলো। Yes, আর sir. একদম কিছু বাদ দিও না, কোনো ওয়ার্ড বাদ দিও না। এখানে Okay. যেরকম চেঞ্জ ইন স্টেট আছে, there is another change in state over here as well। এখানে একটা চেঞ্জ ইন স্টেট, এই জায়গায় আরেকটা চেঞ্জ ইন স্টেট, দুইটা চেঞ্জ ইন স্টেট দেখতেছি আমরা। সুপার ইম্পর্টেন্ট পুরো কনসেপ্টটা, একটু কপি করে রাখো। Check everyone. Guys, please make sure করো আমি যে ভ্যালুস গুলো দিছি এই ভ্যালুস গুলো যেন থাকে, ভ্যালুস গুলো সুপার ইম্পর্টেন্ট।
শেষ সবার? Sir, done, sir. এক্সিলেন্ট, তাড়াতাড়ি কপি করছো, গুড। আচ্ছা এখন নেক্সটে চলে যাই। ক্যালকুলেশনসে যখন যাব, when we talk about latent heat, আচ্ছা এই কনটেক্সটে তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে এই কনটেক্সটে ফিউশন ওয়ার্ডটার মানে কি, এনি আইডিয়াস গাইজ? আমি লিখে দিচ্ছি, এটা একটু কপি করে ফেলো প্লিজ। ক্লিয়ার? ফিউশন আর ফিশন এটা কিন্তু আরেকটা ডিফারেন্ট কনসেপ্ট, সেটা হলো তোমার নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে যায়, কিন্তু when it comes to thermal physics fusion has a completely different meaning. ফিউশন মানে কি? মেল্টিং। গাইস ক্লিয়ার? এখন আমরা চারটা ওয়ার্ড লিখি এখানে, ওকে? লেট মি রাইট ডাউন 4 ওয়ার্ডস ফর ইউ অল। ফার্স্টে কি দেখলাম আমরা? হিট ক্যাপাসিটি। লিখতে তো দিন পার হয়ে যাবে, আমি টাইপ করি। ফার্স্টে আমরা দেখলাম হিট ক্যাপাসিটি, তারপর দেখলাম স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি, এখন দেখলাম আমরা latent heat, তারপরে we'll look at specific latent heat. Guys, can you tell me something? এই দুইটাতেই you see a word specific. Specific এর meaning কি? What does specific specifically mean? Any ideas guys? Specific এর meaning কি? কিছু বলতে পারবা? Sir, specific মানে হচ্ছে স্যার মানে আরে এমনি স্পেসিফিক না, এই কনটেক্সটে স্পেসিফিক মানে কি সেটা জিজ্ঞেস করছি। What does specific mean in this context? এটা জিজ্ঞেস করছি। Anyone? no sir. আচ্ছা, নো প্রবলেম। এই কনটেক্সটে স্পেসিফিকের মানে হলো পার্টেনিং টু, এই কনটেক্সটে স্পেসিফিকের মিনিং হলো ইউনিট ম্যাস, মানে হলো 1 কেজির সাথে লিঙ্কড। লিখে দিয়ে এই জায়গায় স্পেসিফিক in this context means per unit mass. Per unit mass মানে কি? That is for, guys বুঝছো কি বললাম? Yes sir. Okay, that is for 1 kg. এই পার্টটা কপি করে রাখো, তারপর আমরা একটা ক্যালকুলেশন দেখবো and will be done for the day. এই স্পেসিফিক এর পার্টটা একটু কপি করে রাখো, তারপর এটা দেখাচ্ছি। শেষ সবার?
Done, everyone? Hello. Yes, sir. Done, sir. Okay. Next যাই। এখন লাস্টে আগে বললাম যে আমাদের একটু ক্যালকুলেশন আছে, এটা শেষ করলে উইল বি ডান। ক্যালকুলেশনটা দেখি। আচ্ছা, একটু কনফিউজিং লাগতে পারে বিকজ এইবারও ই ইকুয়ালস ডেল এম এল। এই ইটা কি, এই ডেল এমটা কি, আর এই এলটা কি? ডোন্ট ফরগেট আমরা কোন টপিকের আন্ডারে দেখতেছি পুরাটা। উই আর লুকিং এট দিস আন্ডার স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। এই ইটা হলো আমার এনার্জি সাপ্লাইড বলতে পারো। This E is the energy supplied. এই ডেল এমটা হলো আমার চেঞ্জ ইন ম্যাস। আচ্ছা, এই কনটেক্সটে চেঞ্জ ইন ম্যাস মানে হলো কতটুক ম্যাস একটা স্টেট থেকে আরেক স্টেটে কনভার্ট হলো। বুঝতে পারছো এটার মিনিং কি? বুঝতে পারছিস চেঞ্জ ইন ম্যাসটা মানে কি? আর এই এলটা হলো স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। এটা কপি করে নাও একটু, তারপরে একটা ক্যালকুলেশন এন্ড উইল বি ডান। তাড়াতাড়ি করো একটু। Done, sir. ওকে, গ্রেট। লেটস মুভ অন। আমি কোশ্চেনটা টাইপ করে দিচ্ছি, এটা কপি করে ফেলো। এটা করলেই আজকের জন্য শেষ। এটা হলো, এই কোশ্চেনটা হলো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। ওকে, তুমি খুব ভালো মতোই জানো, তখন আমি মাত্র যেহেতু বলছি ইকুয়েশন কপিতে থাকার কথা, ইওর ইকুয়েশন মাস্ট বি দেয়ার। এটা দিয়ে আমাকে ভ্যালুটা বের করে বলবা প্লিজ, কত আসে। আগে কোয়েশ্চেনটা দেখো, তোমাকে আমি 5 কেজি আইস দিলাম 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, বিকজ when you look at this, right, আইস মেল্ট করা স্টার্ট করলো
ওয়াটার হওয়া পর্যন্ত আমার কিন্তু 0 ডিগ্রিতে থাকবে। এভরিওয়ান ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. ওকে, করে আমাকে একটু ভ্যালুটা বলো প্লিজ, কত আসে? গাইস ভ্যালুটা বলতে হবে প্লিজ। কত আসে? ডান? Guys, it really shouldn't take this long. মানে something wrong, আমাকে বলবা কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি এভরিওয়ান? স্যার 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসটার জন্য তো কোনো কাজ নাই আইস স্যার, স্যার স্যার হ্যালো, 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কোনো কাজই নাই এখানে। দেখো এই যে আইস কিসে আছে? 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আইস থেকে ওয়াটার হইলো 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তোমার এই 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কোনো কাজই নাই। তুমি যদি ইকুয়েশন রিকল করো, স্পেসিফিক লেটেন্ট হিটের ইকুয়েশনটা কি? The equation for specific latent heat is E equals del m L। আমাকে তো অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি চাইছে, এই ই চাইছে, তাহলে ই ইকুয়ালস কতটুক ম্যাস অফ আইস ওয়াটারে কনভার্ট হইলো 5 কেজি, 5 টাইমস আইস থেকে ওয়াটার, এটাকে আমরা কি বলি? সলিড থেকে লিকুইড। লিখছিলাম না এখানে? ইয়েস গাইস স্যার। এখানে লিখি নাই? হ্যাঁ, কি ছিল? ল্যাটেন্ট হিট অফ, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড? ফিউশন। So specific latent heat of fusion of ice এর ভ্যালু কত? 330,000। লিটারালি 5 ইনটু এই ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করলেই এনার্জির ভ্যালু আসে। কেন তুমি 0 ডিগ্রি নিয়ে পড়ে আসছো আমাকে বলো তো? কত আসে বলো একটু এবার? স্যার 1650,000। ওকে গ্রেট, এবার ক্লিয়ার? ইয়েস ওকে এক্সেলেন্ট। স্যার। গ্রেট, ঠিক আছে তাহলে গাইস, নেক্সট ক্লাসে কিন্তু এক্সাম আছে, প্লিজ ভালোভাবে প্রিপারেশন নাও। গুড লাক ফর ইউর এক্সাম ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। দ্যাটস ইট ফর টুডে। আইল সি ইউ গাইস অন মানডে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।